Jo Leute, was geht? Freunde, heute gibt es wieder ein weiteres Video und zwar heute gibt es wieder Lego. Ihr alle wisst, Leute, ich mag Lego, ich mag viele Sachen, vor allem die Nintendo-Sachen, Alter. Ich habe mir letztes Jahr diesen Lego Bowser gebaut, aber ich hatte früher auch SpongeBob gehabt und dazu hat jetzt jemand die gesamte Stadt von SpongeBob, also Bikini Bottom, komplett aus Lego nachgebaut, mit allen Figuren drin. Ich bin sehr gespannt, wie es aussehen wird. Auf dem Kanal von Brad Brick Post werden wir uns das anschauen. Das Video hat bei ihm über 1,6 Millionen Klicks. Also, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und let's go! Bikini Bottom into Lego. I'm gonna be making not only SpongeBob's house, but Squidward's and... Oh, okay. Das ist schon cool. Ich meine eigentlich, warum baut er das komplett selbst nach? Es gab ja mal ein Set. Ich hab's gekauft. Patrick's as well. Let's get into it. I had to start with SpongeBob's house, and I knew it'd be the hardest for two reasons. First, round shapes like pineapples are hard to make in Lego, and second, I don't have a ton of orange Lego bricks. It's kind of a rare color, at least in my collection. Ey, das ist so schade. Ich hätte ihm sonst mein Set zur Verfügung gestellt. Ich hab's zwar komplett kaputt gemacht, also auseinandergebaut, aber ich habe ja damals das allererste Lego SpongeBob Set gekauft. Mit der Stadt. Also mit SpongeBobs Haus, Thaddeus Haus und Patricks Haus. But I wanted to try to make it anyway since it's so iconic. The first thing I did was make all of these orange plates to use for the sides of the house, which are all connected with these snot bricks. Honestly, I think the sides turned out to be way too blocky, and I wish I could have rounded them out more. But getting them to this point basically used all of the orange plates in my collection that would have smoothed them over, so I just had to deal with it. Okay, also das ist okay. Er konnte es nicht runter machen, weil er hat ja hier diese blauen Platten benutzt und er hätte jetzt nicht noch ein bisschen runter machen können. Vielleicht hätte er noch eine extra Ebene hier gemacht, so mit weißen Steinen und dann da drüber legen würde, könnte machen, keine Ahnung. Aber es ist schwer. After connecting the sides together, I added in these round windows, which you can't see through, but to be fair, you can't see through the actual windows on the original either. And I think the light blue color is the best to match what we see in the show. Speaking of the original, SpongeBob's house has these darker orange spots that I considered adding, but didn't like the way they looked, so I ended up taking them off and just went with this orange look. Ja, ich finde, das sieht ein bisschen besser aus. So, wenn man diese Streifen nicht hat. Das hatte das Originalset, soweit ich weiß, auch nicht. For the pineapple's stem, I initially figured I'd use these Lego plant pieces, which have been used in the official... Ja, das ist mein Lego-Set. Das habe ich genau... Oh. Warte, nein, das ist nicht genau das. Das ist nicht das. Nein, 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 nein. Die haben das geändert. Die haben es geändert. Das ist nicht das Set, was ich hatte. Mein SpongeBob-Set hatte SpongeBob, der anders geguckt hat. Ich hatte noch, hatte ich den Fernseher? Ich glaube, den Fernseher hatte ich nicht. Aber das Bett ist genau das gleiche. Die Konstruktion an sich ist auch gleich. Aber hier hatte ich noch einen Basketballkorb. Warum Basketball? Ich weiß es nicht, aber es war dabei. Und es hat super genervt, weil die Bälle sind mir immer runtergefallen. Which have been used in the official Lego sets. However, it just didn't look that good to me, so I decided to build the stem out of regular green Lego plates. This looks a lot better to me because it continues the pattern of exposed studs that I started with when making the sides. I then added SpongeBob's chimney, which uses this cool curved piece, then an assortment of undersea flowers that we see at the base of SpongeBob's house, and this door at the front as well, which is fully functional and kind of fun to spin. I wasn't finished yet though, because all of the houses for today's video have fully finished interiors too. To go inside of SpongeBob's house, you can simply lift the entire pineapple. Oh, das ist eine coole Anspielung. Kennt ihr die Folge, wo SpongeBob sein Haus verloren hat, weil es geschrumpft wurde, weil es von diesen Sandwürmern oder so ausgetrunken wurde und dann war nur noch dieser Rahmen übrig? Aber ja, wir haben eine Inneneinrichtung. Or just remove one of its sides. Lifting the whole thing makes posing easier on the first floor, but I prefer to remove one of the sides since it feels more like a full house that way. It also allows you to see the first and second floor together. Gary war so cursed. Schaut euch Gary an. Schaut euch mal an, was sie mit ihm gemacht haben. So sah Gary aus. So sieht auch mein Gary aus. Es ist einfach ein grünes Teil als Kirsche. Aber anstatt, dass man da zwei Augen draufdruckt, haben die es einfach so gelassen. Und ich weiß, der Thaddeus gefällt mir viel, viel, viel besser als der alte. Weil der alte Thaddeus, der hatte noch den normalen Lego-Kopf und der war einfach bedruckt. Und das ist viel besser.
I tried to make everything in the house resemble what we see in the show. So on the first floor, I made these 2 chairs that are each made out of life Sehr and cool. buoys. They're also both in minifigure scale. These wall decorations are really simple, but I really like how this one turned out with these little eyes and these hook pieces. I made this end table, as well as SpongeBob's signature TV, using a minifigure diving helmet and torso. Alter, wie schlau! Wo hat ihr denn das geholt? Das wäre für mich Pflicht, dass man den Fernseher so hinkriegt. Along with these 2 antennas, there's plenty of room for all of the minifigures to be posed around, and I raised the rim around the base so that the house would fit snugly over it. For easy access to the second floor, you can completely slide it out, where you'll find SpongeBob's bedroom and bathroom. SpongeBob's bed has these tiki poles and this green life buoy. To wake him up in the morning, you'll also find this Mega Horn alarm clock, which uses this Orient Expedition hat. Das ist viel besser als das Originalset. Viel besser. So geil. For the pipe, and this heart piece from the Wizard of Oz's Tin Man for the alarm clock. I also threw in this ladder that's sometimes in the background as well, along with this SpongeBob style of door, which leads to the bathroom. In there, you'll find the tub and shower head, which was a lot of fun to make since the original shape is so wonky. I used this interesting curve piece, this piece which I found to be incredibly useful for a ton of builds, and this one which is originally a droid head. You can even add water to the shower too, and I had to add this toilet as well. For some finishing touches, I added this printed buoy piece, as well as this mirror. This video is brought to you by viewers like you. If you're enjoying the video so far, please consider liking it to help this video reach new Lego Like das Video, Leute! For a bonus fact, So cool gemacht bisher. Sehr, sehr cool. SpongeBob's Pineapple has been released in Lego 3 different times. Ja, es kam 3 verschiedene Mal raus. Das war die zweite Version oder die dritte Version. Es gab eine Version, da gab es SpongeBobs Haus, Patricks Haus und Thaddeus Haus. Dann gab es eine Version, wo es SpongeBobs Haus gab und glaube nur Patricks Haus oder so. Und dann gab es diese Version, oder warte, das ist die Version, vielleicht tue ich mich da auch falsch. Es gab nur SpongeBobs Haus und halt Patrick und SpongeBob, Patrick und Thaddeus dabei. Und das dritte Mal hat dann Thaddeus ein neues Gesicht bekommen oder so. The first was back in 2006. Das war mein Set. Guckt euch den Thaddeus an. Schaut mal hin. Hier. Was haben sie ihm angetan? Was haben sie Thaddeus angetan, dass er so aussieht? Aber das Haus von Thaddeus ist sehr gut gelungen. With the set Adventures in Bikini Bottom. For 2006 standards, I guess it's okay, but honestly, I've never liked any of the officially released builds for SpongeBob's house. That set also included builds for Squidward's house, as well as this incredibly bad design for Patrick's Rock. We'd next see the pineapple 3 years later in Good Neighbors at Bikini Bottom, but then a new version would be. Das ist die dritte Version? Mit Mrs. Puff, mit Patrick, dem DJ und Dekorationen an dem SpongeBobs Haus? Okay, ich verstehe, dass sie daraus eine Beachparty machen wollen, aber warum ist das Haus denn so spezifisch für eine Szene? So. Released in 2012 in the set Bikini Bottom Undersea Party, which offered some improvements to the original design that was slightly less blocky. Unfortunately, 2012 would be the last year for official Lego SpongeBob sets, and the das habe ich auch. Damit nach Rock Bottom fahren. Theme appears to be dead in the water as Lego idea submissions are continuously denied. After finishing SpongeBob's house, I had to make a foundation for it to sit on, which I built up using a ton of tan Lego bricks. The entire thing is elevated more than 3 bricks off the ground so that I could actually build Patrick's. Boah, ist das schlau. Also damit ihr versteht, was er gerade getan hat. Er hat jetzt eine Basis gebaut, die 3 Blöcke hoch ist oder 3 Blöcke höher ist als normal, also 4 Blöcke. Und dadurch hat er die Möglichkeit, Patricks Haus wirklich unter dem Boden zu machen. Und so sieht es auch viel besser aus. House underground, but we'll get to that later. I sprinkled it with some studs to give it some sandy texture and laid down the road to lead to the houses as well. Let's jump into Squidward's, which I think looks the best of the 3. In the show, his house is based off of these tiki-looking statues that are called moai, found on Easter Island, which is part of Chile but is literally in the middle of the ocean. It's also an emoji as well. But back to Squidward's house. It's obviously dark blue, so I'm not sure why Lego has only ever made it in gray the 2 times they've released it. Ja, ich überlege auch, warum haben sie es nicht in dunkelblau rausgehauen? Das Haus ist genau die Farbe.
dieses Grau hat null Like gepasst. SpongeBob's house, my biggest problem with building Squidward's was just having enough parts in dark blue to find a way to make it work, since that's another somewhat rare color. A ton of the dark blue bricks in my collection came from a single set, the Rex Celsior from the Lego Movie 2, which is probably one of the biggest collections of dark blue pieces in a single set ever. But even still, I didn't have nearly enough blue bricks to just build it up from the base vertically, so I ended up building the majority of it on its side, using a mix of plates, slopes, and the regular bricks that I did have. But having a ton of studs exposed again ended up working well since it matches the texture of SpongeBob's house while allowing me to add the facial features for it as well. The eye windows are similar to SpongeBob's, but I used gray to provide some contrast to the rest of the blue. Das ist so gut. Das sieht so gut aus. Also verglichen mit dem Set, was wir hatten, da haben sie tatsächlich bei Thaddeus Haus den Totenkopf von der Pirateninsel genommen und in Grau. Und den haben sie dann drumherum das Thaddeus Haus gebaut. Und so kam das. I then added in this angular nose built out of these wing plates, as well as this giant unibrow. And last, I added these blocky ears to the sides. At the base, you'll once again find a door leading into the house's interior. To access it, you just lift up the entire house. Sogar gefliest. Und auch die Zimmer sind sehr nice gelungen. Es ist zwar deutlich kleiner als SpongeBobs Haus, aber Thaddeus hatte tatsächlich auch hier den Teppich, das Sofa, die Küche und das Bett ist sehr gelungen. Squidward's interior isn't quite as large or detailed as SpongeBob's, but you'll still find matching furniture on the first floor. For the bamboo look that we see in the show, I use these gold studs. Some other details include this sink and these cabinets. On the second floor, I had just enough room to make Squidward's canopy bed, as well as this nightstand and this lamp. Another thing that I made sure to do for these builds was make the interior pieces easily removable so that you can arrange the minifigures however you want. If I had to pick a single set from the original SpongeBob theme as my favorite, I'd probably have to go with the Flying Dutchman, in spite of the boat being undersized compared to the show, and it using that single large airplane piece at the front. It still captures the look of a classic Lego pirate ship pretty well with the cannons and windows, along with that printed sail piece. The minifigures include... Der fliegende Holländer ist ja echt gut gelungen. Das Unterteil ist, glaube ich, wie von einer Meerjungfrau oder so. Aber SpongeBob und Patrick als Piraten. Included were all exclusive variants, with this being the only set to ever feature the Flying Dutchman. But with all of that being said, I really think the original SpongeBob line of sets were undercooked and don't really hold up today, even when considering that they were all released 10 to 15 or more years ago, especially when compared to other sets. Ja, oh mein Gott, Leute. Okay, ich meine, die SpongeBob-Sets waren wirklich nicht so gut. Leute, dieses Set, ich habe es noch aufgebaut. Es ist bei mir. Das war mein Weihnachtsset. Das habe ich an Weihnachten bekommen. Das haben wir in den Alpen irgendwo aufgebaut, habe ich das dann. Und dann ich habe es komplett aufgebaut und dann haben wir das mit dem Auto nach Hause transportiert. Boah, dieses Set war so geil. Es ist so unglaublich krass. Man muss sich vorstellen, das hat nur 781 Teile. Wie? Das kommt mir so viel mehr vor, weil du hast so viel geboten bekommen bei diesem Set. Das ist schon unglaublich gewesen. Und das hat 90 € gekostet. Wenn ich jetzt überlege, 781 Teile für 90 € ist eigentlich viel. Aber da waren so viele Figuren. Da war Boba Fett, da war Lea, Luke, Han Solo, dieses Monster, dann Calrissian, R2D2 und Jabba the Hutt. Und da drinnen waren dann sogar noch so coole Sachen und ja, das war ein sehr cooles Set. Like City and Star Wars that were released around the same time. I'm not trying to be a hater, but so many of the builds have awkward gaps, too many large blocky pieces, and just look kind of ugly. If you think I'm completely wrong or missing something, please let me know down in the comments. Die originale krosse Krabbe habe ich auch noch gehabt. Die war okay. Ich war aber sehr hart enttäuscht, als ich die gebaut habe, dass ich gesehen habe, yo, wo ist denn das andere Ende? Es ist komplett offen. Es war okay, man konnte damit spielen. Also, man hatte ein paar Sitze, einen Krabbenautomat konntest du bauen, machen. Es gab einen Tresor, das war's. The theme is an important part of Lego history, but I'd love to see what Lego could do with the theme today, because I guarantee every set would look 10 times better. For the final house in today's video, we have Patrick's Rock. Patrick! Looks simpler than the other two. However, it had one of the same challenges as SpongeBob's. Dass man es rund bekommt.
Das war sehr schwer. In that it needed to be round to match what we see in the show. It's built up using a mixture of sideways building techniques, as well as standard vertical ones. On the top, I had to add the golden arrow that we see on top of the rock. To get inside of Patrick's house, I added this hinge that we see in the show as well, so that Patrick could stick to the rock too. Inside, you'll find the interior lowered down into the sand that I mentioned earlier. Getting to build it that way was one of my favorite parts of this entire video. I made him this green armchair along with this yellow lamp. For the TV, I made it almost completely in tan, since a lot of the time in the show, everything inside of Patrick's house is made out of sand. After finishing Patrick's house, I almost called it good on the entire video, but it just didn't feel quite displayable enough. So the last thing I added was the entire blue backdrop for the ocean. Once again, there Boah, der ganze Hintergrund, das ist auch eine Challenge, ne? Kriegt er es vielleicht hin, diese Blumenhimmelwolken zu machen? There was no way that I was gonna have enough bricks in that light blue color to get it tall enough. So I ended up using plates to give it the height that I wouldn't have been able to get otherwise. I then added in these plant pieces to echo the flowers that we see in the background of the show, as well as these white studs to simulate some bubbles rising to the surface. I really think adding the backdrop helps the build to pop out a lot more and helps you feel more immersed in the build. Let's recreate some iconic moments and scenes from the show. For Squidward, I made him this clarinet using just 3 pieces. Ha, geil. So kann man auch eine Klarinette machen. I also gave him this stand for his music. He's up in his room trying to play, but he keeps getting annoyed because SpongeBob and Patrick are outside playing in this cardboard box. Oh mein Gott. Die Folge war so geil mit der geheimen Box, aber wie die da sitzen, oh mein Gott. Which I used as a reference to the episode Idiot Box. Next, I added in this guy who's Schokolade. chasing SpongeBob and Patrick around Bikini Bottom and even trying to smash SpongeBob's door down like a maniac as he screams for chocolate. If you give SpongeBob the rainbow piece from Kermit the Frog, you can recreate the imagination Es gab ein Regenbogenteil bei Kermit der Frosch bei dem Set. Was? SpongeBob meme. I also gave SpongeBob and Patrick these custom net pieces so that they can go jellyfishing. For the jellyfish, I'm just using this clear pink piece. However, in some of the original SpongeBob sets, they used this chef hats piece in clear pink, which is an absolutely genius part usage on the part of the designer. If you haven't seen it already, you may want to check out my Krusty Krab custom build. But anyways, Oh mein Gott, er hat die krosse Krabbe auch noch gemacht. Freunde, das müssen wir uns angucken. Leute, wenn ihr das haben wollt, dass wir noch die krosse Krabbe uns anschauen, in der besten Version, die es ever gibt, dann schreibt jetzt alle Krabbe in die Kommentare. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder morgen. IDs raus, haut rein und ciao.